You have to keep regular spraying. Okay. You can use weekly interval to spray. Every week you have to spray, and we also encourage farmers to always use fertilizers, foliar fertilizers. Foliar fertilizers. Mm. Okay. Will it still produce fruit when the foliar is too much? Because some fruits, when the foliage is too much, it does not produce. Anti foliar tugiteekamu nti wakuba nti bagamba nti fuuyira buli kiseera olina okuba nga okola ofuuyira ekimuli nekigaga kikola nekibawo ekiti waliwo sayinizi ebirime zebireeta nga nutrient insufficient. What are the signs ekirime ekikolabira nti kati nutrients tezimala wetaaga oyongeremu? Kati signs ezo, the leaves, the common signs, the leaves turns to yellow. Okay, nga kiri kati ngekyo. Then there you have olina okuba nga otegeera nti there is something missing in the soil, like phosphorus. So if it turns to yellow, there it will demand you to add to spray some fertilizer. Okay. So that I will work on it. I will take some. Kikomawo muno mu kkala yakyo. Kati obadde onyonyola ku kya foliage n'ogamba nti nno olina kulinda n'olaba nti ekulaga nti olina insufficient mu bigimusa n'olyoka oyongerako oba just olina teekakwaza formality. No, waliwo stage endala nga kati wezitandika flowering stage. Of course there are recommended fertilizers to applying during the flowering stage. Okay. Nga aminocop ezo zikwasa ekimuli. Kirabika nga nekisobola kisobola kukola ki kugwa. Nekyekwata. Nekikwata ku kimera. Okay. Ne tutakola abortion. Ekimuli okugwa ye abortion. Kati awo ne flowering. Okay. Bino bibala nnyo. Kakati tumaze obisimba bino ebirime tebyawukana nnyo ne garden egg, era nabyo after transplanting bimala emyezi 2 nga bikuze from transplanting. Bimala 2 months, then you start harvesting. First harvest. Okay. First harvest from 1.5 to 2 months. Ng'entula. Akwabya binene ku ntula. Ekino ekirime kipya mu Uganda era eno ebadde eringa ddemo yakyo. Tulabe engeri gye kikolamu, then supplying other farmers. No, encouraging other farmers to grow it. Naye kirina akatale tukyexportinga ebweru w'eggwanga. Kiba orders zaakyo ziba. Waliwo companies ezibitwala. Zote zibeeranga kamulali nti season nnene banaye bingi nnyo mutusonyiwere tujja bitwala. Nedda orders zibaawo. Buli wantu bonna osobola okibawa ne bakitwala oba waliwo specifically b'olina waliwo specific companies ezibitwala. Naye byo birina akatale ate nga kalungi. Entunda yaako esinga ey'entula. Kugamba buli luutu biba n'akatale. Biba n'akatale. Oba ssaawa zino birina olw'ensonga nti bikyali ku demand weeri ate abantu baliyiga buyizi okubirima. Anti kati yes kiri bwe kinaye abalimi ne neeyongera. Bisigala birina n'akatale nga bigenda. Okay. Challenges ki eziri mu kubirima? Challenges so far ze mwakazuula. Since it's a hybrid crop, of course there is some
diseases, pests ezibya attacking. Okay. Like wilt ebitawanya nnyo. Kiwotoka ebitawanya naye bw'otandikira mu gundi mu bed otandika okufuuyira gundi fungicides like pearl awo obiyiziriza okukola ki okubeera attacked ebirwadde okubirumba mu field naye bwebeera mu nasale n'obivaako n'otabirabirira n'obifuuyira bw'otuuka mu field you struggle a lot. Okay. Naye oggyeko ekyo obuwuka bulinga bwa bulijjo bulinga obw'entulo osobola okufuuyira ne bugenda. Omulabi oyinza mugamba nti kale obunene bw'ekitu oyinza otandikira n'oganyulwa siga nti janogayo obuntu obutaano n'okutwala 1 acre kubanga bibala nnyo ate bizitowa. Okay. Olaba ne size yaabyo nene nga okumparinga entula n'emikyenda ye nga kiringa apple kiri wali eri kati alina kozesa eka bw'aba ali mu kifo kifunda nga 5 ku 10 era asobola okulima kubanga ekirungi kyabyo bizitowa. Okay. Naye entambula yaabyo katugeze from the field from the farm to the parking facility yanjawulo ate ku ntula kubanga byo bigendera mu katugeze nga mu crates oba nga egundi egendera mu kamulali. Yes, ze box za kubanga entula basiparkinga mu box. Okay. Kubanga bino obugundi buno obugundi bukastock kali ka stock kanene kalina okubanga weekali kano ka stock ensonga lwaki tebitwalira mu box kalina okusigala nga bwekali. Kati bw'oteeka mu kutiya ng'entula kano ka stock bijja kukola kibiteekako bruises nezino gundi nebino ebigundi biveeko. Ensonga lwaki tulikomendinga tutwale mu box oba mu crates. So kati byo okubisimba you can plant them with other plants or for them you can plant them you have to plant them alone. Yeah, you can plant that is crop rotation or mixed cropping. Kati osobola obisimba nga muno busuku webanga likyali bito nga tebinateekamu too much shade awo osobola okusimba mu suku. Kati wali mugirawo mazzi kuyamba kutambuza muno amazzi ga irrigation. Mazzi ga irrigation gundi dry season muba mu now we are done with the trenches. Even the pipes are there, so we are being prepared for the next dry season. So by next dry season we shall be irrigating. Kati ebitooke bino tebibusumbuwa okuba nti birimuko enzigo y'ekibala ekirala ekitali ddyo byokka. Ate njegambye nti ebitooke bikyali bito ensonga lwaki tubiteekamu ate olusuku werukola nebidda waggulu yawo obitende naye kati tugenda stage osobola okubirima eyereyo kiba kiraga waliwo ekibulamu kati eno Antulu nakano weyagala kulima contact ki sobola gibawa okubawa gye basobola okutandikira.